নমস্কাৰ সকলোকে মই অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমাৰ গাঁও হাজৰিকাপাৰাত হোৱা ভলীবলৰ নলেজ ট্ৰেন্সফাৰৰ প্ৰগ্ৰেমত চাৰিখন দেশৰ বিদেশী ভলীবল খেলুৱৈ উপস্থিত আছিল। তেওঁলোক অলিম্পিকত গ'ল্ড মেডেলিষ্ট। কোনো ইগ' নাই তেওঁলোকৰ। ভিডিঅ'কেইটা চালেই গম পোৱা যায়। তেওঁলোকে আমাক বহু কথাই শিকাই গৈছে। এই ক্ষেত্ৰত অভিজিত ছাৰ আৰু জয়ন্ত শৰ্মা ছাৰক বিশেষকৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ইয়াত আমাৰ ডাঙৰ বাবা আশীষ আয়ানেও আদৰণিমূলক ভাষণ অকণমান দিছে। আপোনালোকে চাই যাবচোন ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পায়। ধন্যবাদ। Respected my worship of now his peers in charge of Brahmaputra Volleyball League. My esteemed persons present in this program, Honorable the coaches and the volleyball players. At first, I give all of you my salute. It is really a glorious moment. It is a golden day of Hazarikapara and Asa. As we have with us 4 students of volleyball from abroad. They are Honorable Luis Ma'am, Siva Sir, David Sir, and Tarel Sir. I bow down at their feet. I am a student of class 4 of Satya Vidyalaya Assam Hazarikapara. We have been participating under BVL coaching since 2020. To say the truth, that BVL helps us physically and mentally. At last, I thank Honorable National Referee Jayanta Sharma sir for coaching us at regular intervals. Thank you very much, everyone, for listening to my speech. Long life PVL. Long life Assam Volleyball Mission. Thank you. Respected our honorable judges. My name is Ritu Surya from class 1. Today I want to tell something related by volleyball. So let's start. I have been coaching in Hazarikapara Volleyball Coaching Center since 1 year. I want to be a great volleyball player with your blessings. I like to play volleyball. I love volleyball. And once again, thank you to come our Hazarikapara. মংগল কৰক আৰু